SG Consultancy Services. Study MBBS in Russia, Philippines, Uzbekistan. It came like a shock to you and to the people who always loved you Yes. as an individual. Yes. నీ డిసిప్లిన్ అవన్నీ చూసి మీనా ఇస్ ఇన్ ది రైట్ గ్రూవ్ Yeah. అని అనుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇట్ బికేమ్ ఏ షెల్ షాక్ Yes. లూజింగ్ హిమ్. అసలు వాట్ ఆర్ దోస్ మూమెంట్స్ మీనా రియల్లీ? Um, it was quite shocking to all of us. Yes. Because even we didn't expect this. We thought he'll definitely come out of it Come and back. he'll be fine and all that. But it was just delaying. The process was getting delayed and delayed and delayed. ట్రీట్మెంట్ So, yeah, the treatment in the sense, he had to go through a lung transfer. Transplant, sorry, lung transplant, Okay. a lung transplant. And so we were in the waiting list, and we did get some alerts kuda ochindi a time lo. Kani there are a lot of medical criteria, you know, like I came to know, which I was like really surprised. Oh, inta unda, inta vishayalu unnaya ani, inni vishayalu unnaya ani naaku appudu telisindi. So that period was getting longer and longer and longer, the waiting period. And after a point, his health was not able to take it. His body was not able to take it. ఓకే. So లంగ్స్ దొరికినాయా? లేదు, we did alerts ochindi, but then they have some medical criteria, adi match avali, idi match Avunu. avali. So there were 3-4 times వెళ్ళి చూసి అది మ్యాచ్ అవ్వలేదని చెప్పి వచ్చిన సందర్భాలు కూడా అవును, ఉన్నాయి. చాలా మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా. Yeah, ఒక yeah, it పార్ట్ was like- ఫారిన్ పార్ట్ బాడీలోకి రావాలంటే. Yeah, so that was quite what do you say? I don't know what to say also, how to put it also. It was all very new to me, new to us. But we did really try. We did wait for quite some time. But unfortunately, adi zaragaledu. We didn't get it. అదేలే. Yeah, that is what happened. So he was so young. That is what was like really everybody were like feeling bad. He's చేస్తుంది, దొరికేస్తుంది, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అని చెప్పారు. ఎవ్రీవేర్ ఐ ట్రైడ్ హియర్, హైదరాబాద్, ఐ ట్రైడ్ బెంగళూరు, ఐ ట్రైడ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ ఈవెన్ ట్రైడ్ యూఎస్కి వెళ్ళిపోదామా, యూకేకి వెళ్ళిపోదామా, బికాస్ ఐ హ్యావ్ మై కజిన్స్ దేర్ యాజ్ డాక్టర్స్. బట్ సీయింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ దట్ వీ వే గివెన్ హియర్, ఇక్కడ ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారో చూసి వాళ్ళు కూడా చెప్పారు, లేదు ఇక్కడికి వచ్చినా మేము సేమ్ ఇదే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము. సో యూఆర్ గెటింగ్ ద సేమ్ ట్రీట్మెంట్ దేర్, ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ దేర్. అండ్ ఐ థింక్ ఈ టైంలో టూ మచ్ ఆఫ్ షఫ్లింగ్ హియర్ అండ్ దేర్ అది బాగుండదు, అది వద్దు అని చెప్పారు. వాళ్ళే చెప్పారు, బీయింగ్ డాక్టర్స్, దే ఓన్లీ టోల్ మీ, దే సజెస్టెడ్ దట్ ఐ స్టే బ్యాక్ హియర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ కీప్ ట్రైంగ్. So that is what was happening, and unfortunately we didn't get. So yes, yeah. yes. But that is avoid tarvata after his exit from life, how are you handling it? It was pretty bad. It is still bad in some ways sometimes, but thanks to my friends and my work, slowly I'm coming out of it. Slowly I'm getting to be normal. కొంచెం normal అవుతున్నాను. When I come out, I kind of forget everything. But yeah, in it's been like 1.5 years, and I can't say it's getting better. I understand. Yeah. I understand. You can't say. You can never say. You can never say, and it can never happen. Yeah. Of course, you may. Time is the best healer. Yes, that's what everybody says, and Best I healer. also believe that. ఎందుకంటే అంత that impact what was then అది కొంచెం తగ్గింది definitely గా, but it is definitely still there. Yes, Yes. it will be. It will be, because to get a person of the same mindset, understanding, is always a chance. Very rare. It's a chance. Yes, So we got and missed it. that is what is the biggest I don't know what to say. Loss. Yeah, yeah. Irreparable loss. Yes.
irreparable loss. After that, nowadays, of late, I'm listening to that Meena second marriage చేసుకోబోతోంది అని. థ్యాంక్స్ టు సోషల్ మీడియా, థ్యాంక్స్ టు దెమ్, దే కీప్ ఆన్ ఏదో ఒకటి రాయాలి తమిళ కదా, అబ్బాయినే ఎవరినో మాట్లాడి. అనేసి. తమిళ అబ్బాయి కాదు, ఎంతమంది అసలు. ఐ రిమెంబర్ ధనుష్, ఫ్రమ్ నోవేర్ ధనుష్, బికాస్ రైట్ నౌ హీస్ సింగిల్ ఐ బిలీవ్. Yes. అందుకే జస్ట్ బికాస్ హీ సింగిల్. నేను అదే అనుకున్నాను, ఆయన మాత్రం కాదు కదా, ఎంతమంది ఉన్నారు సింగిల్ ఈ ఇండస్ట్రీలో. ఇంకా నౌ దే విల్ స్టార్ట్ లింకింగ్ మీ అప్ విత్ ఎవ్రీ టామ్ డిక్ అండ్ హ్యారీ అని అనుకున్నాను. అండ్ అట్ వన్ పాయింట్ ఐ గాట్ సో ఫెడ్ అప్ అండ్ సో పిస్డ్ ఆఫ్ అండ్ సో అప్సెట్ అండ్ సో యాంగ్రీ. I didn't want to meet the media. I was always being friendly. నేను ఎప్పుడు I was like always being friendly and always very cordial, always nice to them. బట్ లేనిపోని విషయాలు ఎందుకు రాస్తున్నారు? ఒక మాట అడగొచ్చు కదా. అవును. You can ask and లేకపోతే నువ్వే also చెప్తావు కదా, if something happen is going to happen అంటే. whatever is happening, it's always a big ఏమంటారు, mine is like an open book. అవును. What movies gani, whatever my friends gani, everybody knows everything about my life. And why write unnecessary things, unwanted things? That is what was hurting. So at least me, నేను ఇన్ని రోజులు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ మీడియాలో ఉన్నాను, ఈ కెరియర్, దిస్ ఇస్ మై కెరియర్, సో ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అని అనొచ్చు. బట్ how it can affect my family? People, they don't have the right to upset my family. Yes, right? There is a child again. Yeah, there is a child, there is a mom, an old person. Yes. There are two old persons now. My mother-in-law also. She's with you? Yeah, she's with us. Okay. But అవన్నీ అసలు ఆలోచించరు. దే చుమ్మా జస్ట్ రైట్, జస్ట్ ఒక హైప్ క్రియేట్ చేయటం కోసం, జస్ట్ స్టర్ ఇట్, యూనో, ఒక సెన్సేషన్ కోసం, ఒక హైప్ కోసం ఏదో ఒకటి రాసేయటం. అది అందువల్ల వాళ్ళు ఏంటి, అండ్ యు నో దిస్ హ్యాపెన్, దిస్ న్యూస్ కేమ్ రైట్ ఆఫ్టర్ హిస్ పాసింగ్ అవే. అవును. I think in less than 2 months' time. Yes. I was shocked. Why? For what reason? What do you get out of it? ఏదైనా నిజం ఉంటే రాయండి, అది నిజమా కాదా అట్లీస్ట్ కనుక్కోండి. అస్సలు అనుకున్నదంతా ఎవరో ఏదో చెప్పారు అనుకుని మీరు రాసేయటమా? వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్స్ నాట్ రైట్. నో, యూ కాంట్ జస్ట్ టేక్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. You will not do this if it is a guy, if it is a big hero or a man or a political guy, anybody, man, in general. You will not do that to him. Why always targeting the women? That was like really, at one point it was very, very angry. I stopped looking, or I stopped giving interviews or whatever. I always used to give, ఎవరు వచ్చినా ఏం అడిగినా I used to tell them, talk to them. You have been very good to the from media. The beginning. I was always very friendly with everyone. Yes, in every language. It's not like వీళ్ళు ఇంత పెద్దగా ఉన్నారు వీళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా ఉందాం. It's not that. I'm not that kind of character at all. ఎవరైనా, I'm a very friendly person. I'm friends with everyone, Tom, Dick and Harry. It can be the biggest director of the national director, or it can be one small spot boy, production guy also. I'll say, Anna, I want this. Anna, can you get me this? I am like that. I'm that kind of a person. I am equal to everyone. I treat everyone equally. But adi kakunda aslo chuma just to create a hype or sensation, just to make news. Very hurting. How did you receive it? Alativi vinnappudu. Receiving it was like all kinds of emotions. ఒక్కొక్కప్పుడు కోపం, ఒక్కొక్కప్పుడు sadness, ఒక్కొక్కప్పుడు humor. It was a mixed feeling. Mix of everything. Yes. Of everything. And I was more worried because this time it was not just affecting me, it was affecting my family also in a very, very strong way. ఇందాక చెప్పిన child కూడా ఉంది. Yeah, in a very strong way. It's not like just simple thing where you can just brush it off or something like that. So this time was like pretty serious, and I was like, no, this is not right. I am not going to accept this. And was there any moment you wanted to take an action on them? How long have you been asking for this interview? మీకు తెలుసు కదా. అవును. Why didn't I give you interview? అవును.
I know. How I used to be. I used to be very nice, always a అవును. yes person. I know. Why I That is took the so reason. long to give an interview? Because I was really angry with the media. On the whole. Because that too, being a so close a person to your family Yes. from decades. Yeah, you've been seeing me from my first film. Changalva Podanda even earlier. Chanti, Ninchi, oh no, yeah. Changalva Podanda ఎప్పుడు? Yeah, Even earlier. even earlier. Yeah. సంజీవ పార్క్ లో ఓపెనింగ్ Oh అయింది no. సినిమా. Yes. So and Amma was very close to me, your daddy was very close to me, and I've seen all your growth and flourish in front of me. Yes. But still, that is the reason I did not grow impatient about it. Okay, Meena is taking time. Yeah. Let her take time. Yeah, I Like remember telling you why నేను చెప్పినా చెప్పకపోయినా మీరు ఏదో ఒకటి రాస్తూ ఉంటారు కదా, Yes. రాసుకోండి అన్నాను. రాసుకుని బట్ మేము ఇంకా ఆ డిసిప్లిన్ లో లేము. ఎందుకంటే ఏది పడితే అది రాసేసి ఏది పడితే అది చెప్పేసి. Yeah. అండ్ మా ఐ డ్రీమ్ కూడా ఒక డిగ్నిటీ ఉంది. వీ డోంట్ రైట్ బుల్షిట్ Right. ఇన్ వెబ్సైట్స్ అండ్ వీ డోంట్ పుట్ వాట్ డూ కాల్ అన్హెల్దీ thumbnails. Yes. We don't demean ourselves first of all. Let it the otherwise things వేరే. నిన్ను కించపరచడం, నిన్ను హర్ట్ చేయడం కాదు. అసలు మా డిగ్నిటీ మేము పోగొట్టుకోం ఐ డ్రీమ్లో. Correct. సో నేను వెయిట్ చేశాను, ఓకే లెట్ మీనా కమ్ టు నార్మల్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి. బట్ ఒకటి ఇక్కడ పాయింట్ అడగాల్సింది ఉంది. బికాస్ యూఆర్ స్టిల్ యంగ్, ఎనర్జెటిక్, బ్యూటిఫుల్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ దేర్ హీడ్ ఇన్ లైఫ్. జీవితంలో సాధించాల్సి ఇంకా ఉంది, ఇంకా యంగ్. ఈజ్ దెర్ ఎనీ ఛాన్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు? I don't know. I don't have anything like that in my mind right now. అంటే ఇంకొకరిని ఇప్పుడు సంబడి హ్యాస్ టు ఫిల్ అప్ కదా, నువ్వు అలా ఒంటరిగా ఉండిపోతావా? చాలా మంది ఉంటున్నారు కదా. I can't say, see, I never said నేను ఇది చేస్తాను అని చెప్పి ఎప్పుడు ఏది చేయలేదు. ఎప్పుడు నేను అది అంటే ఇట్ మే బి టూ ఎర్లీ, ఇట్ మే బి టూ ఎర్లీ. I don't know if it is too early or too late. అది I can't really say anything. I can't predict my future. Nobody can predict their future. Of course. చెప్పి అది చేయకపోవటం, లేకపోతే చెప్పకుండా అది చేసేయటం. I don't know. I really don't know about the future. అదే అంత మ్యానిపులేషన్ నీకు రాదు, అంత మ్యానిపులేటర్ కాదు నువ్వు. అవును. ఎప్పుడు నేను మొదటి నుంచే I was always having this mindset that you don't know what the future holds for you. I never thought I'll be in movies. I never thought I'll become a big heroine. I never thought I'll work in such a big, what do you say, Tamil, Telugu with all the top stars. I never హిందీ కూడా నీకు టైం లైక్ చేయలేదు నువ్వు. అవును. So I never expected that. I never thought I would do it. Yes. Yeah, and I never thought I'll let my daughter come into movies again. I never thought that. I never see it. I don't know what life has. In store. Yeah, in store for me. తెలియదు నాకు. Yes, you have been నువ్వు అందరు ఆడియన్స్ తో పాటు నువ్వు కూడా నీ లైఫ్ కు నువ్వే ఆడియన్స్. Yeah, so I take life as it comes right now. From the beginning, right now అని చెప్పడం కాదు. From the beginning it's been like that. Yes. So నీకు ఇండివిడ్యువల్ గా చెప్పాలంటే నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ చేసుకుంటాను లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ అలాంటి ఆలోచనలు లేవు. అస్సలు లేదు. సో ఇండివిజువల్గా ఉండడాన్ని కొంచెం అటే లీన్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు. ఐ డోంట్ నో, నిజంగా ఐ హ్యావ్ నో ఆన్సర్ టు దాట్. బట్ ఒక అప్పుడంటే చిన్నపిల్లవి, నైవు, అన్ఇంటెలిజెంట్, ఆల్ దట్ ఈస్ అగ్రీడ్. ఓకే, ఇప్పుడంతా యూ గ్రూ అప్ బై ఏజ్, బై ఎక్స్పీరియన్స్, బై ఎక్స్పోజర్, ఎవ్రీథింగ్. నీలాంటి ఒక అందమైన అమ్మాయి, నీలాంటి ఒక సెలబ్రిటీ, నీలాంటి ఒక సూపర్ స్టార్, కెన్ షీ లీడ్ ఎ లోన్ లైఫ్? ఐ డోంట్ నో. మై ఆనెస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఐ డోంట్ నో. ఇన్ జనరల్ గా అడిగాను నేను. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎ ఉమెన్? ఐ డోంట్ నో, నిజంగా కాదు. అది ఇప్పుడు అంటే నువ్వు ఇందాక మాట ఎంతమంది లేరన్నావు మాట ఇందాక, లోన్ గా ఉండేవాళ్ళు ఎంతమంది లేరని. అవును, ఎంతమంది లేరు. బట్ ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ పాసిబుల్ ఫర్ ఎ ఉమెన్ టు బి లైక్ దట్? వై నాట్? ఐ డోంట్ నో. యా, ఐ థింక్ సో. సో సమ్వేర్ యువర్ ఇన్స్టింక్ట్ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ. I really have, the truth is I don't know.
I really don't have what is going to happen tomorrow or 2 years later also. I really have no idea. I don't know about my future. Or, ఒక్క మాట అడుగుతా. yeah. Yes, I agree. I know all your psychology. If something, forces, మంచి ప్రాస్పెక్ట్ వచ్చింది, ఇంకేదో జరిగింది, రేపేం జరుగుతుందో మనకేం తెలియదు. Yeah. వి డు నాట్ నో. ఒక 6 నెలల తర్వాత జరగచ్చు, లేకపోతే 1 year తర్వాత జరగచ్చు, లేకపోతే ఒక 1 weekలోనే జరగచ్చు, ఎవరికి తెలుసు కదా Yeah. వాట్ ఈజ్ ఇన్ స్టోర్ అని. ఇప్పుడు అలాంటిది ఏదైనా ఒక మంచి ప్రపోజల్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ వర్త్ అని అనిపిస్తే, విల్ యూ టేక్ ఏ స్టెప్ ఫార్వర్డ్? It is not just about me. I have a daughter to think about. She means more to me. Of course. Yes, it's not just me or my wishes or my comfort